Hello dear students, welcome to the accountancy class. What is our today's class topic? Today we are going to understand the final accounts of a non-profit organization. See, in the previous class you have understood what do you mean by non-profit organization? What are the important terms that are used into any non-profit organization? ಈಗ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ? Even if it is a non-profit organization where they are working not for the money, not for the profit, but they are working for providing some sort of services to the society, they are bound to prepare their final accounts. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ದಟ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು. Many of frauds happen in the name of non-profit organization or NGOs or many other service sectors, okay, social service sectors. So hangagi barbarta government ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, the government has made it compulsory for every organization to make its audit. ಅವ್ರು ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರು, wherever the money is involved, it is compulsory for them to get their accounts audited. Even if their motto is to serve society. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇಮೋಷನಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಂಶಯ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. Just to safeguard the interest of everybody, it is necessary that the account should be audited, especially when money is involved. See, money is one such thing which will brainwash and bring the bad feelings in anybody. So ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತರ್ಕತೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶದಿಂದನೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡಿಟೆಡ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಡಿಟೆಡ್ ಅದಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಾಗಿಂದ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಚಾರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಡ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್, ನೀವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. Always don't be dependent on the government only, because government has many jobs to do. So then now government has made it compulsory for the corporates to spend 2% of their income for social services. Adha now CSR ant kareeತೀವಿ, corporate social responsibility. So ಅವಾಗ ಇಂಥ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಟ್ ನಮ್ದೊಂದು ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತಿ, ನಮ್ದೊಂದು ಇಂಥ ಗುರಿ ಐತಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಸುವಿಧೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮೆನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇರ್ತಾವು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇರ್ತಾವು, ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾಯ್ತು, ಕರಾಟೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಇಂಥವು ಏನಾದ್ರು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಕೆಲಸ ಅವರು ಆ NGO ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರೂ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರೂ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಪಾಪ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮನುಷ್ಯದ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದನಗಳದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳದು, ಪಕ್ಷಿಗಳದು ಅದರ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಾಗ್ಯಾರ. Then there are many activists who are working for the conservation of forests or environment or many other things. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, don't limit it into some things. Many kinds of social services are going on, and to be honest they are being taken by many youths, those who are still studying in college. 22 ವಯಸ್ಸಿರುವಂತ ಹುಡುಗರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ದೇಶದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳಾಕತ್ತಾರೆ. If you want, just go and search into Google, you will see so many people are doing so many good deeds.
ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ನಿಮಗೆ ಇದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಗಡೆ ಆಗೈತಿ, ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿ ದಟ್ ಇಂಥವು ಏನು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತಾವ ಅವ್ರ ಮೇಲೇನು ಕಡ್ಡಾಯ ಐತಿ ದಟ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಬರಿಲಾರ್ದಂದ್ರೂ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ how to prepare the final accounts of our non-profit organization we are going to learn. ಇದನ್ನ ನೀವು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ. You can learn it from 2 point of view. One, tomorrow you can start your own non-profit organization, so you should know how it has to be recorded, or you might get a job in such kind of organization. So from both the point of view, it is important for you to learn this. Now this final accounts I am dividing into 3 classes. And in today's class, we are going to understand what do you mean by receipts and payment account and how it is being prepared. Okay? So yes, let us start. Non-profit organization. This is the short form that I am using, and that's why it is in all capital letters. Non-profit organizations prepare their final accounts at the end of the accounting year. For everybody, the accounting year is same. Okay? That is 31st March of every year. The final accounts of non-profit organization consist of the following. Nodri, if there is a profit organization, what are the final accounts that they need to prepare? They prepare trading account, P&L account and balance sheet. Correct? Now, it is a non-profit organization. So ultimately profit and loss account namaga barak sadhyate illa. So what are the accounts that they are maintaining or they are preparing as final accounts? Receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. So balance sheet will be same for any type of organization. Here and there few items might be different. Then receipts and payment account, which is a cash book itself. Okay, then instead of preparing the P&L account, they are preparing income and expenditure account. Now let us focus on our today's class topic, that is receipts and payment account. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. Receipts and payment account is the summary of cash receipts and cash payment of non-profit organization relating to a given period of time, usually a year. So basically ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಅದರದ್ದು ಇದು ಏನೈತಿ ಸಾರಾಂಶ ಐತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಮರಿ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ into this receipts and payment account. And from what it is prepared on the basis of the cash book, because it shows only the cash transactions. No other transaction is recorded. The salient features have been given here of the receipts and payment account. What is the first feature? It is a real account. Okay, on the basis of the real account, this account is prepared because cash is a real account. What is the rule of the real account? The rule of the real account is debit what comes in, credit what goes out. Okay, it is prepared on cash system of accounting. How many systems of accounting are there? 2. Cash system, accrual system. Cash system andre ಏನು? As and when the cash is coming or going, it has to be recorded then only. What is accrual system? Prepaid, postpaid, outstanding, everything will be recorded. Okay, it is prepared from cash book. So e receipts and payment account ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗ್ತೈತಿ? On the basis of cash book. It is prepared at the end of the accounting year, as it is a part of your final accounts. When do we prepare the financial statements? At the end of the year. And therefore the receipts and payment account is also prepared at the end of the accounting year only. It includes both capital and revenue items. In the last class you have understood what is capital receipt, capital expenditure, revenue receipt, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. Whatever kind of item it is, whether capital or revenue, everything will be recorded into your receipts and payment account. The only condition is it has to be a cash transaction.
Then it does not include non-cash items like depreciation, bad debts, etc. The accounting entries or the accounting adjustments in which there is no real exchange of cash or receipt of cash, it won't be recorded into this cash book also and in receipts and payment account also. Then it does not include outstanding receipts and payment. ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. Why? It is recorded on the basis of cash system. So and therefore there won't be any outstanding receipts or outstanding payment. ಯಾವಾಗ ಖರೆ ಖರ್ಚು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗನ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಖರೆ ಖರ್ಚು ಕೈಯಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೈತಿ ಅವಾಗನ ಬರಿಬೇಕು. That is itself the cash system of accounting. Then it starts with the opening balances and ends with the closing cash and bank balance. See, remember, when there is a cash balance, it will always have a debit balance only. Cash will never ever have a credit balance. But when we speak for bank account, it may have a debit balance, it may have a credit balance. It may have both. Already PUC 1 ದಾಗ ಎಲ್ಲ detail ದಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. Now this is the pro forma for receipts and payment account. Pro forma very important. See, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು pro forma ಬರೀತೀರಿ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೋತೀರಿ, in pro forma all the items are recorded which might come into your future questions. So ಇದೇನು ನಿಮ್ಗೆ pro forma ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು. Okay, so let us see the format of receipts and payment account is given here. So heading ಕೊಟ್ಟಾರೆ receipts and payment account for the year ending dash dash dash. So you can see here, this is the receipt side, amount, payment side, amount. Very simple. It's just similar to a cash book or cash account. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏನು ಕಾಣ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ on the debit side, opening balance. Okay, so opening balance, cash in hand, opening balance of cash at bank. Then ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, what are the sources of income or what are the sources of cash coming in? You can see here. First of all, you will get the subscription fees. Subscription fees ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ? Members. The one who wants to become the member of such organization, he needs to take a membership for that. And for that membership, he needs to pay the subscription fees. So that's a income, that's a receipt for any non-profit organization. And as the cash is coming in, it is shown on the receipt side. Then donations. ದಾನ ಮಾಡೋರು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. So ಏನೇ ದಾನ ಬಂದೈತಿ, okay, charity ಬಂದೈತಿ, that will be shown here, 2 donations. Then 2 sale of old newspaper. ಏನ್ ರದ್ದಿ ಪಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಮಾರೋದ್ರಿಂದನೂ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಾಗ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತೈತಿ. So 2 sale of old newspaper. Then 2 interest received. Suppose you had some money and you have made a FD out of that and you are receiving the interest on that. Not necessarily FD, savings bank account nagunu ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆನೂ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ತೈತಿ. So that's again the receipt of the money, interest received. Then locker rent. Past ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ ಅಂತ ಸುವಿಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಐತಿ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಕರ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೂಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ racket. If you are a cricketer, you have your own bat, gloves and all the other things. Okay, so you require a space to keep that. ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಾಕ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಸ್ಟಫ್ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ that becomes the rent. Legacies, as I had told you earlier, okay, the amount that is received in the death will of any person, that becomes legacy. It is a capital item, but as told earlier, all the capital and revenue items will be recorded in receipts and payment account. Okay, next, dividend received. Suppose ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂದೈತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿದ ಶೇರ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. If they have good financial literacy and investment knowledge is there with them, they can invest wherever they want to. Okay.
Then life membership fees. This is also a capital item. Some members who want to become the member for the lifetime, they will pay the lump sum amount. So ಆ particular year ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ that is the amount received. Then entrance fees. I have given you an example for this, that ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತಾವು ಜಾಗ ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವಾಗನ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀ ರವಿವಾರ ಅಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟೀನ್ ಲೈಫ್ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀವಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ time for daily activities. For example, some might go for badminton playing only on Sundays. They go for swimming only on Sundays. So instead of paying money for the whole month, they prefer to pay only for that particular day. So that becomes their entrance fee. Our salವಾಗ ಖರ್ಚು ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. Okay, and sale of asset. If any asset is sold, of course the cash will come, so it will be shown on the debit side. Now let us see what are the payments for these kind of organizations. First of all, ಅವರಲ್ಲೇನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರದ್ದು ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬಂದವ್ರಿಗಂತೂ ನೀವು ಪಗಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಟು ರನ್. ಸೊ wages and salaries. Then if they are not having their own building, they need to rent a building or an apartment or an office, whatever, depending upon the type of work they are doing. So they need to pay the rent for that. Then if they have some stuff, okay, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ತುಕೂರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಐತಿ, ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಐತಿ. ಈಗಂತೂ the insurance of the vehicle has been made mandatory by the government. So then that insurance becomes an expense. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಐತಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. Suppose they have some sort of goods with them, they can make an insurance for that also. Okay, then printing and stationery. If there is an office, ultimately stationery expense will be there. Then postage and stationery. Then repair and renewals. Whatever work is, building is there, furniture is there, or machinery is there, whatever is there, self maintenance ಖರ್ಚು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. Then telephone charges will be there. Mobile mandatory madam, mobile ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, that is also an expense only, isn't it? Then subscriptions to periodicals. What do you mean by periodicals? Magazines. Okay, suppose ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇದೆ, okay, so ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, so they require some activities for them. So they require newspaper, they require magazines, television is required, of course some outdoor games irtav, indoor games irtav, but they require some of the other activity all the time. So then you need to subscribe for periodicals. So ad nimge enagibirdತೈತಿ, ಖರ್ಚಾಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. Suppose if you are purchasing a land for further future construction, it's a capital expenditure. So please remember, capital, revenue, all items will be recorded into your receipts and payment account. Then investment ಮಾಡ್ಯಾರು, the cash is going out, it is shown on the payment side, and at the end you have the closing balance of cash in hand and cash at bank. Very very simple. ಯಾವ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗ್ತೈತಿ? On the basis of cash. Let us take an example for this. So what is the illustration? See, from the following information of a citizens club, prepare the receipts and payment account for the year ending 31st March 2013. It is a compulsory question which will come into your exam for section C for 6 marks. Read whatever items are given. First item name nodi, cash in hand on 1/4/2012 rupees 1000. So it's a opening balance, and where it will go? On the debit side of your receipts and payment. Next is entrance fees received rupees 1000. So ultimately it will also come on the receipt side. ಯಾವಾಗ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಓದಾಕತ್ತೀರಿ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಆಗಿನಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದೈತಿ. ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಹೋಯ್ತು, ದುಡ್ಡು ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೀರಿ. ಹೋಗಾಕತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೀರಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, because it's based on the real account rule. Debit what comes in, credit what goes out. Then subscriptions received. Again, can you tell me where, on which side it will be shown? On the receipt side. Rent paid, it will be shown on the payment side. Paid for printing and stationery, again on the payment side. Newspaper and periodicals for rupees 5800, again it's on the payment side. Electricity charges, payment side. Furniture purchased, even if it is a capital expenditure, it has to be shown into your receipts and payment, and therefore on the payment side. Then sale of old newspaper, ಯಾವ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ? ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ.
ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀ ಇಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಬರಾಕತೈತಿ and therefore it will be shown on the receipt side. Okay, so for that only answer also has been typed and given today. See, receipts and payment account ತಯಾರು ಮಾಡಿವಿ, for the year ended ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿವಿ, and receipts ಇದ್ದಲ್ಲಿ receipts, payment ಇದ್ದಲ್ಲಿ payment ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. You can see the first item should and must be the opening balance, and then only you can record all the items where the amount is being received. Always the debit side only will be greater. So do the total, take it on the opposite side. Whatever difference amount will be there, that will be your closing balance. That is your balancing figure. Okay. So with this, we come to the end of our today's class. It's very short, but I think very helpful. 6 marks की compulsory question बताओ. In tomorrow's class, we will practice sums on receipts and payment. Okay. Thank you.